Welcome, my dear students. In this class, we discuss how to make the adjustment entries by taking some examples in final accounts of company. Okay, this is the most important class for BCom, MCom, MBA, BBA from PUC to PG level. It is very important class for from PUC to PG level. Okay, how to make the adjustment entries in company final accounts of company. Actually, I have taken the examples for entry. Okay, now start the class. Please press the subscribe button and also share this video to your all friend circle and give the like to this video. And also give your opinion in the comment box, give your suggestion in the comment box. Okay, now there are number of adjustment entries in company final accounts. I give the some points before start taking the some adjustment entries. When the company final accounts problem given in the problem in the examination in the question paper, one is the trial balance, another one is the adjustment or other information. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅದರ ಕೆಳಗಡೆನೆ ಅದರ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಅದರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಐಟಮ್ಗಳು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಾರಿ ಮಾತ್ರ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾವ. ಅದು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ದಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ದಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ದಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ಎಂಟ್ರಿ ಏನಾಗತ್ತಂದ್ರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಾಟ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಂಟರ್ಡ್ ಫಾರ್ 2 times, one in trading account or profit and loss account or profit and loss account appropriation account, another one in balance sheet. ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಗಳು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ದಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ದಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ದಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ದಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ನೆನಪಿಡಬೇಕು. ಈ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ ಎರಡು ಕಡೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗತ್ತಾ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೇನೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ನಾವು ನೆನಪಿಡಬೇಕಾದಂಥ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ. ಈಗ ಒಂದೊಂದು ವಿಷಯನ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಸಿ ದ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಜನರಲಿ ದ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಈಸ್ ಅನ್ಸೋಲ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್. What you are preparing the accounts at the end of the year, what you have the remained unsold goods, that is called as a closing stock. ಅಂದ್ರೆ ಇಯರ್ ಎಂಡಿಗೆ ಏನು ಗೂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸೇಲ್ ಆಗದೆ ಉಳಿದಿರ್ತದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಯರ್ ಎಂಡಿಗೆ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭನ. ಇನ್ನು ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ₹5,000. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ₹5,000. Okay, how to make the adjustment? How to record this transaction for 2 times? Okay, now you see that. First one, generally the closing stock is taken at credit side of trading account. Closing stock is taken at credit side of trading account. Credit side by closing stock ₹5,000.
ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಏನಾಗತ್ತಂದ್ರೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ದಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬೈ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ಇದು ಒಂದು ಕಡೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗತ್ತೆ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಎಲ್ಲಿ ಆಗತ್ತ? ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಓಕೆ, ಅನದರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇಸ್ ಡನ್. ಅನದರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಮೇಡ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಅನದರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಮೇಡ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಮತ್ತೊಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಏನಾಗತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ದಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗತ್ತ. ಅದು ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್. Asset side, under the current assets, you have to take as closing stock rupees 5,000. Closing stock ne anta baribekenilla, direct agi ನೀವು stock ಅಂತನು ಬರಿಬಹುದು. No problem. You can write the closing stock under the current asset at the asset side of the balance sheet. ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನ ಎರಡು ಕಡೆ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬೈ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್, ಇನ್ನೊಂದಲ್ಲ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈಗ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ದಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಹೆಡ್ ಒಳಗ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತ ನಾವು ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ಎರಡು ಕಡೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾವೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವು ಎರಡು ಕಡೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಏನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. Expenses made but not paid. Okay, now take the example. Wages paid rupees 6,000, outstanding rupees 1,000. Wages ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಎಷ್ಟಾದ್ರಿ 6,000 ಅದ, ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಬಾಕಿ ಇನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ 1,000. Wages paid rupees 6,000, outstanding wages rupees 1,000. Okay, how to make this entry in account? Okay, now I have to see the first one, accounting treatment. Trading account alli you have to take debit side of trading account. Two wages already paid. How much rupees? 6,000. Already paid wages, two wages rupees 6,000. Add outstanding 1,000. ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್ 7,000. ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಒಳಗೆ ವೇಜಸ್ ಅನ್ನ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ತಗೋಬೇಕು. ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ 6,000 rupees ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ತಗೊಂಡೇವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಔಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್ನಾಗ ಬರಿಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗತ್ತ? ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗತ್ತ. ಬರೀ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವೇಜಸ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಗೋಬೇಕು. ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಟು ದ ಕಂಪನಿ. When you are not paid the expenses in cash or any form, automatically it becomes the liability to the company. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ನಾವು ಕೊಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಅದು ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಗೆ ಏನಾಗತ್ರಿ? ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಗತ್ತ. ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವೇಜಸ್, only how to take outstanding wages in balance sheet. How much rupees? 1,000. Next one, outstanding income. Earned income but not received. Earned income but not received. Okay, now take the one example. Rent received rupees 3,000. Outstanding rent rupees 500. ನಮಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ ಎಷ್ಟಾದ್ರಿ? 3,000 ಅದ. ಇನ್ನೂ ಬರಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಾದ್ರಿ? 500 ಅದ. ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು? ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಜನರಲಿ ದ ರೆಂಟ್ ಈಸ್ indirect income. That's how to take in profit and loss account at credit side. Okay, what were received indirect income or indirect expenses are which are taken under the profit and loss account. ನಮ್ಮ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಗೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕ್ರಿ? ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕ್ರಿ? ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್. Okay, now the rent received rupees 3,000, outstanding rent rupees 500. Okay, the rent is income. That's how to take at credit side of profit and loss account by rent. How much rupees paid? Rupees 3,000.
ಇನ್ನೂ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ಯದ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಡ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ರೆಂಟ್ 500. ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು 3000 ಪ್ಲಸ್ 500, ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್ 3500. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಇದೇ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡೋಣ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇದು ಅಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ರಿಸೇವಬಲ್. ದ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ರಿಸೇವಬಲ್ ಟು ದ ಕಂಪನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಅಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಸೆಟ್. ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ರೆಂಟ್ ₹500. ನೋಡ್ರಿ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ನಾಗ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನಾಗ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ತಗೋಬೇಕು, ಅದು ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಒಳಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಅದನ್ನ ಕೇವಲ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಗೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೀಪೇಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. What do you mean by the prepaid expenses? Paid cash but not made the expenses. Paid cash but not made the expenses. Okay, now take the example. Salary paid ₹9,000. Prepaid salary 500. Salary paid ₹9,000. Adjustment ದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಿಪೇಡ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಎಷ್ಟಾದ್ರಿ 500. ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಯಾಲರಿ 9,000. ಪ್ರಿಪೇಡ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 500. ಓಕೆ, ಹೌ ಟು ಮೇಕ್ ಎಂಟ್ರಿ? ಜನರಲಿ ದ ಸ್ಯಾಲರಿ ಈಸ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. That's why how to take at in the profit and loss account debit side. Okay, profit and loss account debit side. This is the indirect expenses. To salary, how much we pay? 9,000 less prepaid. Profit and loss account ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಅದನ್ನ ₹500 ಅನ್ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್ನಾಗ ಬರಿಬೇಕು. 9,000 ಲೆಸ್ ಪ್ರೀಪೇಡ್ 500, ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್ 8,500. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನಿದೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನಾಗ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಪ್ರೀಪೇಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಅಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಪ್ರೀಪೇಡ್ ಸ್ಯಾಲರಿ how much rupees? 500 ಓನ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಒಳಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನಾಗ ಪ್ರೀಪೇಡ್ ಸ್ಯಾಲರಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಗೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್. ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ₹7,000, ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 100. ಯಾವಾಗಲೂ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಗೋಬೇಕು. When you are going to prepare a trading account, profit and loss account or profit and loss appropriation account, you should take only the current year information. You should take only the current year expenses and current year income. But in this problem, the actual rent received ₹7,000, but the received for the next year how much ₹100 included in that amount. Trial balance ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 7,000 ಆದ, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಈಗ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಾನ ₹100 ಅನ್ನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ವರ್ಷ ಸಂಬಂಧ ಪಡಂಗಿಲ್ಲ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗ್ಯದ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಹೌ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಅಕೌಂಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ by rent, how much rupees? 7,000. This is the income, because rent is when you receive the rent, automatically it becomes the income. Credit side of profit and loss account. By rent, how much rupees? 7,000 less received rent in advance, how much rupees? 100. You have to make it less. 6,900. 7,000 less 100, outer column 6,900. ಅಂದ್ರೆ ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅನ್ನ ₹7,000 ತಗೋಬೇಕು,
ತಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 7,000 minus 100. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇನ್ ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್? how much rupees we have to take? 6,900. Next one, balance sheet. Liabilities. Okay, income received in advance. Whatever you received the income in advance, automatically it becomes the liability to the company. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಹೌ ಟು ಟೇಕ್ ಆಟ್ ಅಂಡರ್ ದ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ how much rupees? 100. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 100 rupees ಅನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ 7,000 ಒಳಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 100 rupees ಅನ್ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್ ಬರೀಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ 7,000 minus 100, ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್ 6,900. In the liability side, rent received in advance, how much rupees? 100. Next one. Next example, depreciation. Okay, how to make the depreciation entries in a panel accounts of company. Machinery worth rupees 50,000. Provide depreciation at 10%. Machinery worth rupees 50,000. Provide depreciation at 10%. Okay, how to make the entry? This is the indirect expenses to the company. That's why how to take depreciation at debit side of profit and loss account. Profit and loss account. To depreciation 10%. 50,000 into 10 divided by 100. 50,000 into 10 divided by 100. What is the amount? 5,000. To depreciation 50,000 into 10 divided by 100. How much rupees? Depreciation 5,000 in profit and loss account. ಇದನ್ನೇ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನಲ್ಲಿ machinery is a asset. Machinery is a asset. Asset side machinery inner column 50,000. ಅದರೊಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ? ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೆಸ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ 5,000. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಮಷಿನರಿ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್? 50,000 minus 5,000. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಮಷಿನರಿ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್? 45,000. ಓಕೆ ಓಕೆ ಮಷಿನರಿ rupees 50,000 ಲೆಸ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ 5,000, ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್ 45,000. Next one, preliminary expenses. What do you mean by preliminary expenses? The expenses which incurred on formation of the company. ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಕಂಪನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತಿರೋಕ? ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಟೇಕ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 8,000. ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನ? ಕಂಪನಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ರೈಟ್ ಅಪ್ rupees 1,000 ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟನ್ರಿ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್? 8,000. ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನ್ರಿ? ಕಂಪನಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ರೈಟ್ ಅಪ್ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ rupees 1,000. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು? Okay, preliminary expenses rupees 8,000 given in the trial balance. Now the company wants to write up rupees 1,000. Okay, how to make the entry? Accounting treatment. Profit and loss account. This is the indirect expenses to the business. That's why I have to take in the profit and loss account debit side. Two preliminary expenses. ಎಷ್ಟು ರಿಟರ್ನ್ ಅಪ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಮಾತ್ರ P&L ಅಕೌಂಟಿಗೆ ತಗೋಬೇಕು. 1,000. ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಮೌಂಟನ್ನು ತಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ. ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ವಾಟ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಯು ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ 1,000 ಇನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್.
in balance sheet. The preliminary expenses is fixed assets. That's why it comes under the fixed assets, means asset side of balance sheet. Assets. Preliminary expenses. Already preliminary expenses ಎಷ್ಟಿತ್ರಿ 8,000 ಇತ್ತು. ಈ ವರ್ಷ ನಾವು P&L ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಹಾಕಿರಿ, ನಾವು ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡೀವ್ರಿ 1,000. What is the balance for preliminary expenses at the end of the year? 7,000. Okay, preliminary expenses ಮೊದಲು ಎಷ್ಟಿತ್ರಿ 8,000 ಇತ್ತು. ಈಗ ನಾವು ರಿಟರ್ನ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ಗೆ 1,000. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್? 7,000. P&L ಅಕೌಂಟ್ ಒಳಗೆ ಕೇವಲ ರಿಟರ್ನ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಡೆಬಿಟ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಒಳಗ ರಿಟರ್ನ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. In the profit and loss account, you should take only the return of amount in profit and loss account as at debit side of profit and loss account. But in balance sheet, you have to take the trial balance preliminary expenses. What given in the trial balance? That amount should you have to take care. Trial balance amount, you should take the trial balance amount and deduct the return of preliminary expenses out of trial balance amount. Then you will get the balance of preliminary expenses. This is accounting treatment. Next one, provision for debtors. Nodoಣ, sundry debtors ಎಷ್ಟಾದ್ರಿ trial balance ನಲ್ಲಿ 5,000. Provide PDD, provision for doubtful debts at 5%. Sundry debtors 5,000. Provide for provision for doubtful debts at 5%. ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು? ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನು ದುಡ್ಡು ಬರಬೇಕಾಗಿರ್ತದಲ್ಲ, ವಾಟ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಫ್ರಮ್ ಕಸ್ಟಮರ್, ದ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡೆಟರ್. ವಾಟ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಫ್ರಮ್ ಕಸ್ಟಮರ್, that customer is called as a debtor. Okay, provide PDD at 5%. Okay, what is accounting treatment? Generally, the PDD is the indirect expenses to business. That's you have to take in profit and loss account. To PDD, trial balance ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 5,000 ಗೆ 5% ಮಾಡಬೇಕು. 5,000 into 5 divided by ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾದ್ರಿ? Add current year reserves amount rupees 5,000. Outer column 55,000. Next one, pre-samples. Purchase rupees 4,000. Distributed pre-samples rupees 200. Purchase rupees 4,000, but distributed pre-samples rupees 200. How to make the entry? Accounting treatment. Trading account ನಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗತ್ತಾ? Two purchases. ಮೊದಲು ಪರ್ಚೇಸ್ ಅನ್ನು ತಗೋಬೇಕು 4,000 ಅನ್ನ. ಅದರಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ, ಪ್ರೀ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಅನ್ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು 200. ಪರ್ಚೇಸ್ ಅನ್ನ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ತಗೊಂಡು ಅದರಾಗ ಪ್ರೀ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. 4,000 - 200 ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್ 3,800. ಇದು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇನ್ನ ಇದೇ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕ್ರಿ? ಮತ್ತೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಟು ದ business. That's you have to take a profit and loss account. Profit and loss account to pre-samples how much rupees? 200. ನೋಡಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೋರಿ, ಮೊದಲ 200 rupees ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಒಳಗೆ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರೀ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಅನ್ನ. ಅದೇ 200 rupees ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ P&L ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಹಾಕಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, provision for income tax. Provision for income tax rupees 2,000. ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು? ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ತಗೋಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಟು ದ ಬಿಸಿನೆಸ್. ಟು ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ rupees 2,000. P&L ಅಕೌಂಟ್ ಒಳಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ತಗೋಬೇಕು. ಅದನ್ನೇ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನಾಗ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್
provisions, under the provisions, liability side under the provisions. Provision for income tax, how much rupees? 2000. Provision for income tax rupees 2000. Provision for income tax ಅನ್ನ P&L ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಅದೇ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನಾಗ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಅಂಡರ್ ದ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬೇಕು 2000. ಇನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನಾವು ಲಕ್ಷ ಕೊಡಬೇಕಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ rupees 10,000. Manager is entitled remuneration 10% of net profit. Net profit ಮೇಲೆ 10%. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾದ್ರಿ 500. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ rupees 10,000. ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ rupees 500. ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇಸ್ ಎಂಟೈಟಲ್ಡ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ 10% ಆಫ್ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಓಕೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು? ಮೊದಲು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್? ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್. ಮೊದಲು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್? 10,000. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್? 10,000 minus income tax 500. 10,000 minus income tax 500. What is the profit after tax? 9,500. 9,500. Okay, 9,500 into 10 divided by 100. What is the remuneration? 950. Sorry, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. 9,500 divided by 9,500 into 10 divided by 90 ತಗೋಬೇಕು. ಸರಿ, 110 ತಗೋಬೇಕು. 9,500 into 10 divided by 110 into 10 ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 9,500 into 10 divided by 110 ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ? $863 ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ 10,000 ಲೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹೌ ಮಚ್ rupees 500. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್? 9,500. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಪ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ. 9,500 ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ 10% ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗ್ಯಾದ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 9,500 into 10 divided by 110. 9,500 into 10 divided by 110. What is managerial remuneration? 863. What is the managerial remuneration? 863. Not. What is profit before income tax? Rupees 10,000. Provision for income tax 500. Manager is entitled remuneration 10% of net profit. 10,000 minus 500 income tax. What is the profit after tax? 9,500 into 10 divided by 100. What is the 9,500 into 10 divided by 110? ಅಂದ್ರೆ 110 ಯಾಕೆ ತೊಗೊಂಡೇವು ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ 10% ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದೆ ರೀ.
Okay, what is the managerial remuneration? 863. Okay, now this is a indirect expenses to the business, profit and loss account. To managerial remuneration 863. To income tax 500. What is the net profit? Under 10,000 ಎಲ್ಲ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋ. 10,000 ಒಳಗೆ 863 minus 500. What is the net profit? 8,637. Okay, 10,000 minus 863 minus 500. What is the net profit? 8,637. Okay, what is the total? 10,000. Balance sheet. Liability side, managerial remuneration 863. P&L account 863. Balance sheet naga liability side ತಗೋಬೇಕು because it is a payable by the company. 863. Next one, dividend. Authorized share capital 10,000. Issued capital 8,000. Subscribed capital 6,000. Paid up share capital 5,000. Company proposed dividend at 10%. Net profit 10,000. Note. Authorized capital share capital 10,000. Issued capital 8,000. Subscribed capital 6,000. Paid up share capital 5,000. Okay, then now company proposed dividend 10%. What is the net profit? 10,000. Okay, how to make the adjustment? First, how to calculate the dividend? Normal ಆಗಿ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅನ್ನ ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ? ಪೇಡ್ ಅಪ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ನಾಟ್ ಆನ್ ಅಥರೈಸ್ಡ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ನಾಟ್ ಆನ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ನಾಟ್ ಆನ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಯು ಶುಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆನ್ paid up capital, not on profit, not on authorized capital, not on issued capital, not on subscribed capital. What is the paid up capital? How much rupees? 5,000 into 10 divided by 100. How much rupees? What is the paid up capital? 5,000 into 10 divided by 100. What is the dividend amount? 5,000 into 10 divided by 100. What is the dividend amount? 500. Accounting treatment. This is the distribution of profit. That's why you have to make the entry in a profit and loss appropriation account. To dividend 500. To dividend 500. Balance sheet naga liability. ಎಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕ್ರಿ ಇದನ್ನ? Liability side. Liabilities, dividend how much rupees? 500. ಒಂದು ನಾವು ನೆನಪಿಡಬೇಕು, ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ? ಆನ್ ಪೇಡ್ ಅಪ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಯು ಶುಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆನ್ ಪೇಡ್ ಅಪ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ನಾಟ್ ಆನ್ ಅಥರೈಸ್ಡ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ನಾಟ್ ಆನ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ನಾಟ್ ಆನ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಯು ಶುಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆನ್ ಪೇಡ್ ಅಪ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಮತ್ತು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೇಗೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿರಿ, ಹಂಗೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಜಸ್ಟ್ ಐ ಟೇಕನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ದ ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ 500. ದ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ at 10%. ಓಕೆ, ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. You should take under the profit and loss appropriation account. To dividend tax 500. Sorry, to dividend 500. To dividend tax. Dividend of 500. 500 into 10 divided by 100. What is the dividend tax? 50. In the profit and loss account ತಗೊಂಡ ನಂತರ, appropriation account ತಗೊಂಡ ನಂತರ, next one balance sheet, liability side. Dividend rupees 500, dividend tax 50. It becomes a liability. Okay. In this video, we have discussed the number of adjustment entries with examples. Okay, I feel that these examples will be understood by you. Okay, thank you for watching this video.